Hi everyone, welcome to the channel Learn and Heal. Actually, what we were discussing is understanding the disability chapter from creating an inclusive school. இல்லையா அதில் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ லெக்சர் முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செகண்ட் வீடியோ லெக்சரில் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி இஸ் ஹியரிங் டிசபிலிட்டி. ஸோ ஹியரிங் டிசபிலிட்டி பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், ஓகே, வாட் ஆர் ஆல் தி டைப் ஆஃப் டிசபிலிட்டி வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இன் திஸ் சாப்டர். இந்த சாப்டர்ல எந்தெந்த டிசபிலிட்டிஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட்டை பற்றி வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஃபர்ஸ்ட். Then அதுக்கப்புறம் speech impairment பத்தி we'll be discussing. Then we'll be discussing about visual impairment. அதுக்கப்புறம் நம்ம morbidity இல்லைன்னா physically challenged people, how this disability is coming, அதை பத்தி discuss பண்ணுவேன். Then psychological disorder, mentally retarded and cerebral palsy and all these disabilities, about this we will be discussing. Okay, so of course about the multiple disability also we'll be discussing in this particular chapter. So in the chapter type of disability in the 8 type of disability பத்தியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். இன்னைக்கு இந்த லெக்சர்ல நம்ம யாரை பத்தி பார்க்க போறேன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்பேர்மெண்ட் இல்லைங்களா, ஃபர்ஸ்ட் இம்பேர்மெண்ட், தட் இஸ் ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட், ஹியரிங் டிசபிலிட்டி, அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So let's begin. So lecture 2 we are going to talk about hearing disability. Hearing helps to learn the language and the skills of speaking it. See, maybe நம்ம நினைக்கலாம் ஹியரிங் டிசபிலிட்டி தானே, அது அந்த அளவுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் எல்லாம் இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சிடலாம். பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் a great ப்ராப்ளம். ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஹியரிங் டிசபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா you cannot hear what other people are talking. So what is going to happen? It will affect your communication skill. It will affect your ability to speak. It will affect your language. So moreover, if you are having the hearing disability, he is unable to mingle with the society, unable to adjust, and he will be facing a lot of problems in this society. மேபி நம்மளும் கரெக்ட் தானே, அவனுக்கு காதே சரியா ஒர்க் ஆகாது, அவனுக்கிட்ட எத்தனை வாட்டி சொல்றது, அவனுக்கிட்ட சொல்லணும்னா நம்மளோட உயிரே போயிடும். ஈவன் we do common like this one, இல்லையா? So in the mari or discrimination actually these people are feeling from a lot of things that is happening in this society. And we can say that one who loses hearing capacity after he has acquired speech is known as hard of hearing. Or actually he was perfect, okay, there was no problem with hearing, but later on his stage he got the problem with the hearing. His hearing capacity is lost. அப்படின்னா நம்ம அவங்கள என்ன கூப்பிடுவாங்க, hard of hearing னு கூப்பிடுவாங்க. And those who are born with less capacity of hearing, or those who lost their learning capacity in the childhood itself, then we can call them as deaf. See, look at that. Those who are born with less capacity of hearing, இல்லனா those who lost their hearing capacity in the childhood, early age ல அவனுக்கு hearing capacity loss ஆயிடுச்சு, before acquiring the ability to speak, then we can call it as deaf. இப்போ உன்னோட ஹியரிங், உன்னோட எபிலிட்டி டு ஸ்பீக், உனக்கு பேசுறதுக்கு உனக்கு தெரிஞ்சிச்சு, அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு இந்த ஹியரிங் லோஸ் வருதுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவேன், ஹார்ட் ஆஃப் ஹியரிங்னு சொல்லுவேன். பட் இல்ல உனக்கு ஸ்பீச் இன்னும் வரல, அதுக்கு முன்னாடியே உனக்கு ஹியரிங் டிசபிலிட்டி வந்துச்சுன்னா வில் கால் them as deaf. இன்னொரு விஷயம்னா ஜெனரலி டெஃப் வில் பி dumb also. ஏன் அப்படி சொல்றாங்க? ஜஸ்ட் இமேஜின், நீ சின்ன வயசுல உனக்கு உன்னோட மதர் டங் தெரியாது இல்ல, லைக் லாங்குவேஜ் தமிழ் தெரியுமா? நீ பிறக்கும் போது உனக்கு தமிழ் தெரியுமா? கண்டிப்பா இல்ல. சோ எப்படிதான் நீ அது லேர்ன் பண்ணியிருப்பேன்? ஆமா, உன்னோட பேரண்ட்ஸ், உன்னோட எல்டர்ஸ் அவங்க பேசுறது லிசன் பண்ணிட்டு அதுல இருந்தா நீ கத்துக்கிட்டு ஆரம்பிச்சிருப்ப, கரெக்டா? இப்போ உனக்கு லிசனிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா உனக்கு லேர்ன் பண்ண முடியாது இல்ல, ஹவு டு ஸ்பீக். ஏன்னா அவன் சொல்றது உனக்கு புரியாது இல்ல. So if you are deaf, then obviously you are going to be dumb also, because உனக்கு லேர்ன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல, because you cannot hear the voice. There's a problem. And the factors which is responsible for this hearing disabilities, 50% cases of deafness are because of the heredity factor, and other 50% is through various
physiological ailment. உன்னோட குரோமோசோமோட ப்ராப்ளம் இருக்கனால உனக்கு இந்த டிசார்டர் எல்லாம் வரலாம். So that is what they are telling. Then extent of loss of hearing could be assessed at an early stage by audiometer. லைக் வந்து ஆடியோமீட்டர்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். உனக்கு எவ்வளோ ஹியரிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு, இல்ல உனக்கு எவ்வளோ ஹியரிங் லோஸ் இருக்கு, அது வந்து நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் த்ரூ திஸ் மீட்டர். அது ஏர்லி ஏஜ்ல நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ ஏர்லி ஏஜ்ல குழந்தைக்கு சவுண்ட் டிடெக்ட் பண்ண முடியுமான்னு உனக்கு எப்படிதான் தெரியும்? அவனோட டோய்ஸோட சவுண்ட் வரும்போது அவன் நோட்டீஸ் பண்ணல, இல்லைன்னா நீ பேசிட்டு இருக்கும்போது அவன் நோட்டீஸ் பண்ணல, நீ கிளாப் பண்ணும்போது அவன் நோட்டீஸ் பண்ணல, டிவியில வாய்ஸ் இல்லைன்னா ரேடியோல வாய்ஸ் வரும்போது அவன் ரெகனைஸ் பண்ணல அப்படின்னா he is having some problem with his ear. So we can go and check with this audiometer to know how much he is having this problem. And intensity of sound is measured in the unit decibel, that's fine. If a child could only hear the sound of 50 decibel or more, the child is auditory handicapped. அப்படின்னா 50 டெசிபெல் கீழே சவுண்ட் அவனால ஓகே ஹியர் பண்ண முடியல அப்படின்னா he is auditory handicappedனு சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? நம்ம லிப் ரீடிங் அண்ட் சைன் லாங்குவேஜ் கத்து கொடுத்துடலாம். ஸோ லிப் ரீடிங் அண்ட் சைன் லாங்குவேஜ் ஆல்சோ taught to the auditory handicapped children to participate in communication with others. நம்ம சொன்னால அவனுக்கு ஹியர் பண்ண முடியாது, ஸோ லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது, அப்போ உனக்கு சைன் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல to make the communication possible between you and them. Exactly, that can be done. Then deaf people need the provision of part-time specially trained teachers to help them. ஏன்னா இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸும் தேவைப்படும். ஏன்னா டெஃப் பீப்புள்னா அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியாதுல, அவனுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி தானே கொடுக்கணும். ஸோ ஈவன் அவனுக்கு வந்து ஹியரிங் எய்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு இருக்கிறது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் தேவைப்படும். கரெக்டா? எப்படிதான் அதை வாய்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம், எப்படிதான் அதை யூஸ் பண்ணணும், ஏன்னா பேசிட்டு கன்வே பண்ண முடியாது. கரெக்டா? ஸோ யூ ஷுட் பி இன் நீட் ஆஃப் அ பர்சனல் ட்ரெயினர் ஃபார் தட் கிட். A specially trained teacher is needed. This would consist of training in the use of hearing aids. Okay, auditory training. You can give the auditory training. This is how you have to do. And training in lip reading and sign language. எந்த சைன் தான், ப்ளீஸ்னா இப்படிதான், தேங்க்யூனா இப்படிதான், அப்படியெல்லாம் சோரினா இப்படிதான், அப்படியெல்லாம் ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் போட்டு தானே சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ ட்ரைனிங் இன் லிப் ரீடிங் அண்ட் சைன் லாங்குவேஜ். தென் ஸ்பீச் கரெக்ஷன், அவன் சொல்றது இல்லைன்னா அவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல, தப்பு இருக்குன்னா அதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ ஃபார் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் we need a specially trained teacher for deaf people. Okay, now we'll be discussing about two important causes of hearing loss: sensory neural hearing loss and conductive hearing loss. First, we'll be discussing about the sensory neural hearing loss. What is that? Look at that. Hearing loss caused by the damage to the inner ear or the nerve from the ear to brain. Actually நம்மளோட ear, this is what the ear வந்து நமக்கு மூணா பிரிச்சுக்கலாம். Like outer ear will be there, middle ear will be there, and inner ear will be there. So outer ear ல இருந்து middle ear, through the middle ear sound is reaching the inner ear. Inner ear ல இருந்து sound வந்து actually நம்ம சொல்லு okay we are having the ear, that is why we are able to hear the noise. Actually it is not. Okay, இது தேவைப்படும், but remember இங்க inner earல இருந்து a number of nerves are connected to the brain. A lot of number of nerves are connected to the brain. So அந்த nerves தான் என்ன பண்ற, inner earல வர sound waves அந்த nervesல வர brainக்கு process பண்ணுவேன். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் brain அந்த sound recognize பண்ணிட்டேனா மட்டும்தான் you can able to hear this. Otherwise you cannot able to hear. So இப்போ இந்த இன்னர் இயர்ல ஏதோ ஒரு டேமேஜ் வருது, இன்னர் இயர்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னர் இயர்ல ஒரு டேமேஜ் வருது, இல்லைன்னா இன்னர் இயர்ல வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி 3 போன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? அந்த போன்ஸ்ல எந்தெந்த போன்ஸ் இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம படிச்சிருக்குல்ல, மேலியஸ், இன்கஸ் அண்ட் ஸ்டேப்பஸ் இல்லையா? ஸ்டேப்பஸ்னா that is the smallest bone in our body, smallest bone in our body. ஞாபகம் இருக்கா? It's biology.
It's basic things. Yeah, stapes is the smallest bone in our body. So okay, so inner ear la edo damage varudhu illena inda inner ear kum brain kum in between connect பண்ணி இருக்கிற nerve க்கு ஏதோ damage வந்துச்சுன்னா we'll call it as sensory neural hearing loss. ஓகேங்களா, hearing loss caused by the damage to the inner ear or damage to the nerve from the ear to brain. That is what they are telling. So first one we'll be seeing about the sensory neural hearing loss. What are the causes for the sensory neural hearing loss? Obviously the first one is age. இப்போ ஏஜ் வந்து ஒரு 40க்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா நர்வ்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். That is natural. That is a problem. The next one is loud noise. Repeated exposure to loud noise, we can say. Right. So for example, if the person is working in an industry where a huge noise is coming, if his ear is having a capacity, so அதுக்கு மேல அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு மேல டெசிபல் இன்டென்சிட்டியில வாய்ஸ் வந்துச்சுன்னா that will affect your hearing. And the third one is genetic abnormality. The next one is viral infections. Okay, mumps, measles இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா that is having a side effect. Maybe அதோட side effect ஆவே உனக்கு hearing loss வரலாம். There's a chance. எல்லாருக்குமே வரணும்னு இல்லை, there's a chance. Meningitis. Actually meninges na it is a layer. Meninges na it is a layer. Na ஒரு layer இல்ல, it is actually it is 3 layers, 3 membranes together. We are calling it as meninges. It is covering the brain. So அங்க ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா அதோட சைடு எஃபெக்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு meningitis வரலாம். இல்லைன்னா acoustic neuroma. It's not a cancerous one, cancer illa, but ஆனாலும் ஒரு tumor will be developed either in the inner ear, இல்லைன்னா inner earல இருந்து பிரெயினுக்கு போன nerve இல்லையா, ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு tumor develop பண்ணிட்டேன்னா we can call it as acoustic neuroma. Then multiple sclerosis. That is like நம்மளோட நியூரோன்ல வந்து எப்பவுமே protective layers நிறைய இருக்கும். அதுல protective layers வந்து damage ஆயிடுச்சுன்னா அதோட side effect maybe you will be having this hearing loss. Then malformation of ears. Maybe some people ஓட ear வந்து they will be in a proper structure. Maybe canal இருக்காது, maybe deformation of ear will be there. So ஒரு proper structure இருந்தா தான் sound waves க்கு கரெக்டா பாஸ் பண்ண முடியும். அந்த processing நடக்கணும்னா there should be a proper structure. The malformation of the ear will be causing this sensory neural hearing loss. Then cerebral stroke. Stroke na you know that when the oxygen supply to the brain is interrupted, brain ku oxygen தேவைப்படும், அந்த oxygen supply if it is interrupted, then the brain cell is going to die. If the brain cells are dying, அதோட side effect maybe half paralysis ஆயிரலாம், memory loss வரலாம், maybe in the hearing loss கூட வரலாம். So these are the main reasons or causes for sensory neural hearing loss. And as I said, sensory neural hearing loss na it is a permanent loss. It is a permanent loss. ஓகேங்களா, it is a neural problem, so that permanent-ஆ தான் இருக்கும். அதுக்கு permanent solution இல்லை, but we can use the hearing aids for the improvement. Okay, then the next one is conductive hearing loss. See, conductive hearing loss, the name itself is giving you idea, conduction. ஏன்னா இந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டர் இயர்ல போகும், தென் அவுட்டர் இயர்ல இருந்து மிடில் இயருக்கு வரணும், மிடில் இயர்ல இருந்து இன்னர் இயருக்கு வரணும், இன்னர் இயர்ல இருந்து ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு அது பிரெயின்ல வரணும், தென் only we will be recognizing the sound. ஸோ இது ஒரு ப்ராசஸ் தான். திஸ் இஸ் தி கண்டக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட். ஸோ அந்த கண்டக்ஷன்ல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா that is what we are calling as conductive hearing loss. Every problem வரலாம், usually caused by a blockage such as having too much earwax. Earwax நம்மளுக்கு wax இருக்கும்ல, நம்ம we people use it to clean it with earbuds. Some legends will clean with pin and all stuffs. இல்லையா, பின் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன், இல்லை அங்க இருக்கிற ஒரு ஸ்டிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன். it is very dangerous. பட் வந்து இயர்வேக்ஸ் தேவைப்படும் நம்மளுக்கு, ஏன்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகிள் இருந்து இயரை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு, இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்து இயரை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் இயர்வேக்ஸ் தேவை. பட் டூ மச் ஆஃப் இயர்வேக்ஸ் நிறைய இருந்துச்சுன்னா மேபி தட் வில் பி கிரியேட்டிங் ப்ராப்ளம். நம்மளோட இந்த சவுண்ட் வேவுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் மீடியம் தானே,
it is following outer ear la irundhu அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது in between in the ear wax வந்து it will act as a block if so too much of ear wax is there. So building up of fluid in ear or an ear infection can make you having this conductive hearing loss. Then conductive hearing loss, yes, perforated eardrum. If the eardrum has a hole in it, you can have a conductive hearing loss. eardrum னா நமக்கு தெரியும், நம்ம சவுண்ட் ஹியர் பண்றது ஆக்சுவலி வந்து அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்து eardrumல ரீச் ஆகணும், then it will start vibrating, then okay we sense it, sound came இல்லையா. in the eardrum is very thin, so even a small hole in this will lead to the hearing loss, that is perforated eardrum. Then we can say that otosclerosis. So what is that one? Look at that, it is an abnormal growth of the bone in the middle ear which causes the inner hearing bone, the stapes. நம்ம சொன்னோம் stapes னா என்னது? Yeah, smallest bone in our body, which causes the inner hearing bone stapes to be less mobile and less effective at transmitting sound. இந்த நான் சொன்னேன்ல malleus, incus, stapes, இது மூணும் இன்னர் இயர்ல தான் இருக்கு. இப்போ மிடில் இயரோட போன் வந்து grow பண்றேன், abnormal growth இருந்துச்சுன்னா that will affect the bones in the inner ear. So stapes ஓட அந்த mobility affect பண்ணும், free mobile இருக்கணும், because sound waves தான் transmit பண்ணிட்டு இருக்கு, so it will be mobile இருக்கணும். பட் இப்போ மிடில் இயர்ல இருக்கிற போன் பெருசாக ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா it will be restricted, the inner ear, the stapes will be restricted for its movement. அதனால என்ன ஆகும், it will be less effective in transmitting the sounds, sound correctா transmit பண்ண முடியாம போயிடுது. That is what is otosclerosis. So we can say that third one, the damage to the hearing bones from injury, a collapsed hearing condition called cholesteatoma. So வந்து ear ஓட எங்கேயோ ஒரு இன்ஜுரி, ஒரு டேமேஜ் வந்துச்சு ஹியரிங் போன்ஸுக்கு, இந்த போன்ஸுக்கு ஏதோ ஒரு போனுக்கு டேமேஜ் வந்துச்சுன்னா that is also a reason for conductive hearing loss. Then we can say that swelling around the eustachian tube or eustachian tube caused by jaw surgery or radiotherapy for nasal and sinus cancer. That is, the eustachian tube, we can simply say that it is connecting the ear and mouth. நம்மளோட ear, mouth and nose, these three are connected together. So இப்போ வந்து இந்த eustachian tube swelling வந்துச்சுன்னா that is also going to affect the hearing ability. So these are the 4 reasons that will be causing the conductive hearing loss, because it is affecting the conduction of the sound waves. But you know, it is a temporary loss. This is a temporary loss. So we can treat it with medication or minor surgery பண்ணிட்டு இல்லைன்னா medication பண்ணிட்டு நமக்கு rectify பண்ணிக்கலாம். So we have discussed about 2 types of hearing disability, sensory neural and the conductive hearing loss இல்லையா. So this is all about the hearing disability. Next lectureல நம்ம visual disability பார்ப்போம். அது வரைக்கும் stay tuned. Thank you very much.